Okay, guys. Yeah. Okay. Amwe akudaliseni atunonse kuna kose kumene muli. Ini ndi Victor Matumula watu kucholo uko. Ndiwasonkhana nawo ku Fountain Vineyard Church. Kumene ndi kuchita soma study anga pastor. Napanga nditu certificate in public leadership and internship. Komanso ndapanga advanced certificate in public leadership. Emene ngati level in so. Yeah, but I'm still continuing my study until next year, where I will go home and plant church. Makamaka kuko kuli Longwe. Yeah, first siku lale tafanani tigawane kwa mau amene akuchokera nditu ku Matthew chapter 11 verse ya 28. Ndiwerenga nditu bukachewa izani kuno kwa ine nonsenu akulema ndi akuthodwa ndipo ine ndizakupumulisani inu. Senzani goli langa ndipo phunzirani kwa ine, chifukwa ndili wofasa ndi wodzichepetsa mtima, ndipo muzapeza mpumulo wa miyoyo yanu. Pakuti goli langa ndi lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka. Okay, so muli mu chapter chimenechi muli mau angapo amene tifuna tigawane makamaka ndapezamo ndithu mau atatu makamaka 5: kulema, kutonthwa pane sichewe, kutonthwa, goli pa chizungu amanati yoke, kuphunzira, komanso wofasa. Kamanati iyi ndi mitu imene tingayigawane tingati tikambirane kuti tiimvesese nati kodi ikutanthauza kuti chani. Nditiyamba kuyambirira kulema. Kulema ndi munthu amene wanyamula chinthu cholemera, ndiye watopa. Wanyamula maybe katundu wambiri, tikoza kunena ngati mwachisazo kungwerekeza ngati maybe wanyamula chitengo wanyamula masuitcase wanyamula nditu zinthu zina zese zimene mukazona ndiko kumpangisa munthu ndi kutopa nazo ndithu. Nde munthu wazisenza ndithu zinthu zimene ndi zinthu ndithu zimene ndithu munthu amazisenza, ndi zinthu zimene zimakhala ndi pamutu wa munthu nkumamva ndithu kutopa, kumamva kunati munthu idi wanyamula zinthu. Kwathu anthu amata kunyamula ndithu thumba la makala alikulu lija kuyenda nawo mtunda utali. Ndiye mafika na point kuti apa ndatopa nalo, talema nalo, I'm tired with this bag, I need help. Ndizinthu ndithu kapena ndi chinthu chimene timachika tokha, kuchikhazika tokha pamutu pathu kuchinyamula. Nde mu verse yomwe ibe tikupeza be mawu akunati kutonthwa. Kutonthwa akuna kuti izani kunonse olema ndi otonthwa. Kutonthwa ndikunena kunena kuti ndi maimvaimva amene amachitika pa munthu.
pa zinkhani zimene zimachitika pa moyo wa munthu, kumva zolemesa kapena kuti kumva mavuto osiyana-siyana. Agogo akudwala, ana anga sali bwino, ntchito zikuvuta, even ma social media mkhani zosiyana-siyana, covid, komanso vaccine, komanso this, zochitika zambirimbiri zimafika na point ene zimata kuwadzaza ndi tumutu kufika na point ene maybe kuzikweza kumene. Imafika na point ene atha kuti munthu kuzipha nditu ifanya nkhani yambiri imene imata kuchitika nditu pa moyo wa munthu. Kapena ndi kumva zinthu zambirimbiri zimene zimata kuopseza moyo wako. Kuti maybe wanu kuti ndikwa amphawi okhaokha, ndinuyo amphawi okhaokha, njonena kuti simungazalemere, kapena yayi nthenda imene iyi akwanu ayendisa amene amadwala nthenda imene amayina kuti kodi amamwalira ndithu. Kotero kuna kuti inu mutani kodi mumwalira zivute kuzimva nditu zinkhani zije nditu zimata kusokoneza nditu kuononga nditu munthu wako, kuononga nditu mmene ungathe kutani kodi ungathe kuganizira. Ndipo pafika na ndipo sokonza kapena pakamata kumayenda munthu pakangati kapena ndi sukuona nya chose. Ena amata ndi kugondera ngakhale ndi galimoto chifukwa china kuti samadziona ndi kuti kubwera usoko ndi chifukwa cha zinthu kapena ndi nkhani zimene zazaza ndithu mkati mwa umutu wathu, mwa munthu mwathu kapena ndi mu ubongo mwathu. Ndezi mata kusokonza nditu kuona ngati ena amatati tukupenga nditu mpaka na misala chifukwa cha zinkhani kapena chifukwa cha mavuto ambirimbiri amene amakhala nditu akuyenda pakati pa anthu kapena kwa gulu kapena mabanja. Komanso nkhani ine imene tamva umumo ndi ya goli. Pa chizungu imene kwina kuti yoke. Goli ndi chinthu chimene chimagwiritsidwa ntchito pokokera abulu kapena ng'ombe zolima. Ndi chinthu chimene chimasemedwa kapena chimadulidwa ena mayika mtengo ngati kwathu kuchilomwe timatenga mtengo kali mitengo iwiri ndi timayika nditu mkhosi, timayimanga nditu bwinobwino mwaluso ndikuyika trailer uku ngati tifone zikanyamulira mkatundu ndeno ndikumakankha ng'ombe zilamula ng'ombe zija kapena ndi kumazi kuchita command ng'ombe zija kapena ona kuti kumazilamulira ndi kapena ena amatha kukwera apo ndi pa ng'ombe paja ndi kumazilamula kuti yenda kuti zizigwira nditu ntchito imene iweyo munthu ukufuna kakatuta zinthu kakatenga manyowa thira mbewu china chonse nditu chimene ukufuna chimatha kuyani kodi kupanga kalima kumene timagwisa chito mawena anthu ena amachowa nati plow. Ndi chinthu chake chimene chimakhala chimachita control kapena chimathanso kuteteza kuti ng'ombe zija zisamve nditu ululu uliwonse. Komanso kuphunzira mu verse imene itamva mu nkhani yonena kuti kuphunzira. Yesu Kristo kunena kuti izani kuno mphunzire. Palipo anthu ena aketu anaphunzira zinthu zoyipa zimene zinapezera iwo kuyani kodi kuimfa. Koma papa kunena kuti kuphunzira ndi kuti munthu wina wake amakhalira kuziwa chinthu ndi iweyo umapita kukamvera. Kapena ndingolekeza ngati ku skulu kuti ana skulu amapita kujako kuti akaikidwe chinthu chimene iwo aja sakuchiziwa. Ndi kuphunzira mwana umakauzidwa chinthu chimene wewe sumachiziwa. Chokuthandiza komanso chosakuthandiza zimathanso kuteka mmene anena makaphunzira zinthu zoyipa. Ndiye apapa Yesu Kristo akunati muli mawu ena amene tamva pano ndi ofasa. Kufasa timadziwa bwino munthu akhala ofasa kapena chinthu china amene ndi kudeka ndi wodeka. Kufasa ndiye pa anthu ena akona kuti akauzidwa chinthu ngakhale sanachimvetsetse bwinobwino umapeza ona kuti akachipitisa kwina kwake. Palena kuti kuauza chinthu amatengera nthawi ndithu maybe osanena kumene. Ndikhupa ndi timatha kumuuza munthu unati uyuyu ngofasa uyu imaoneka khalidwe lake, attitude yake, mmene amayankhira zinthu, mmene amachitira handle zinthu amaoneka ndi awo ngofasa. Alipo ena akona kuti kuauza chinthu oyepe akazi ena mabanja walangiza chinthu kala nkhwima voice yakwera kwambiri
zochitika zawo zaphuma chani. Yeah. So tifuna ati santhule kwambiri nkhani imene iyi yapa Matthew 11:28. Ndiye Mulungu akamati Yesu Khristu akunena kuti senzani goli langa. Ndiye mufotokoza manga kumbali ya goli tachibva kuti chinthu chimagwiritsana ntchito ndi pabulu. Ndiye funso nkumanena kuti sono Yesu Khristu anena kuti tinyamule chimenechi tiziyenda nacho. What's going on? Amutanthauza chani? Ndi chani kwenikweni chimene akutanthauza Yesu Khristu amene? Atinyamule bulu tiziyenda nalo. Bulu langa ndilopepuka. Goli langa ndilopepuka. Akutanthauza chani? What does it mean? What did he say? What did he say? What did he say? Kamera nadi akutanthauza chani? Akutanthauza chani? Akutanthauza chani akati musenze goli langa. Ndingowerengapo pang'ono kuti pachizungu kuti mumvese pang'ono. A yoke is defined to be a fitted on the neck of oxen for the purpose of binding to them the trace by which they might draw the plow. etc. So mukhoza kuwerenga nkhani imeneyi kuchokera pa number 19:2, Deuteronomy 31:3. It was a cave, a piece of wood, ndafotokoza kaino chimapande tu chitengo nyake chimene chimasemedwa ndi chikoza bwino bwino kuti chizikale tu chikuthandiza ndi kamene ndi chikuvekedwa chimavekedwa ndi tu pa bulu kapena ng'ombe. So when Jesus says take my yoke upon you, it means that we are to submit ourselves to him every day. In every way, a yoke was made of a wood, handcuffed and fit the neck and shoulders of the animal to prevent pain or discomfort. In ancient culture, the word yoke was a term that was used to describe submission. So when someone was described as being yoked to someone or something, it was communicating the idea that he or she was submission to the person or a thing. Okay, so apapa mfano ngonena kwambiri na kuti yoko yakona yoko tunena za yoko ndimeja tunena kuti goli licha, right? Pachizungu amati yoko. Okay, so kale amagwisa ntchito chinthu chichi kapena akana kuti yoked kapena kuti goli limatanthauzidwa kunena kuti submission pachizungu kapena kuti surrender. Ndiye pamene Yesu Khristu akunena kuti musenze goli langa akutanthauza kunena kuti tikuyenera kuti titani kodi tisalende. Mwanjira ina imene akunena kuti tisalende. Yoke kapena neti goli likutanthauza neti kusalenda. Ndi chimene amakamba Baba Yesu Khristu amakamba ndi chikwambiri za kusalenda. Ndiye kale litu amagwisa ntchito litu liwu lake limene lili kunena kuti yoke mutabe inde kungochichita kungoona be litu anthu amene machokera kumuzi mutakuona kunena kuti akakuveka ndito mejamo ndoti ng'ombe singathe kupita kumene kufuna, singathe kupita kumene maybe wewe mwini wake we sukufuna, koma imayenda nditu malinga ndi wewe kutani kodi ukufuna. Mumvesa fa wachimangirira chinthu chicha nkosi nde chikuyenda chikulotera kupita nditu kuno nkosi kumene chikuuzira kuti chizani kodi chizipita bulu amene akulotera zipita fa kuti mamanga ndi goli limene. Chimodzimodzi ndi tumukalo yoko amene amatanthauza kunena kuti ndi submission imene imafunika kuti izichitika pakati pa ndani kodi pa anthu. Ndiye ku Efeso 5:2 kuli mnkhani imene
ngoenga beka buku ya chizungu akunena kuti wife submit yourself to your own husband as you do to the Lord. You know, so tingodumpha pamene popo imveso kunena kuti mamuna, because pali anthu awiri apa pali wankazi komanso pali ndani kodi pali mamuna. The husband love your wife just as Christ loves the church. Okay, so ngandi unaona kuti pa verse 22 ya Efeso 5 akunena kuti mkaziwe mvera mamuna wako. Okay, so mamuna iwe konda mkazi wako. Kotenera akazi ino musamamvera akazi anu amuna anu ngati sakukondani. Tekoko zinthu zimayenda ndi ziwiri. Mutatiso muyeneke ku John 3 verse 16 akunena kuti Mulungu anakonda dziko lapansi. Ndi chimene anachita poonetsera kuchikondicho anapereka ndani kodi mwana wake yekha ndi Yesu Khristu. Ndi chimene chimafunika ngati ife anthu ife we submit to him. Ngati akazi ino uli kwathu kuti mayamba chipena kuti ndi mamuna anga ine yaya all of us we are ladies pamaso panani kodi pa Mulungu. Mulungu ndi ndani kodi ndi ngati mamuna kamene ndi mutu wachani kodi wa banja. Ndifuna kuti anatikonda ifeyo ntchito yathu tikuyenera kuchita submit kamene ndi kusalenda kamene ndi kumvera. Mmene amachitira akazi abwino atate kazi wazira amvera ndani kodi mamuna wake. Mwaonete. So zimayenda ndi zinthu ziwiri. Palibe nditu kunamizana. Mufuna ndikukondeni. You have to submit. Mkaziwe ntchito yako ndikumvera. Uzinimvera. Ineyo ndikukonda iwe. Mwaonete. Ndiye Yesu Kristu ndicho akunena ndi chimene zina kuti golide langa ndilotani kodi ndilofewa. Kunena kuti mukabwera kuzipereka pamaso pake ndi kusalenda kwa iyeyo amathanditu kupanga nditu kapena ndi kukupumishani inuyo. Chicho yake tenecho kuti kukupumisha amata kutipumisha nditu azatipumisha manga ndi mamena kulankhulira azatipumisha nditu tikachita salenda tikapereka kwa ife tikapereka kwa iye moyo wathu tikapereka kwa iye nkhawa zathu tikapereka kwa iye mavuto ajameta watewa chwa kuyambiriraja amene atithodwesa zati kulunga zicha zinthu zikumveka zicha zinthu zikutisokoneza mkuganiza kwathu zicha zinthu zimene zikutipimba usana ndi usiku zicha zimene zitikazitenga mkuzika pamaso pake pa Mulungu ndi kusalenda kuti Ambuye inetu ndili pano ochimwa yetu ndili pano amene ndasasa zikavuwevuwe zikanyasi zachule amene anthu kungakunga nawowa ndikufuna ino mundipumise kuti ndikhale nawo mtendere. Chimene Yesu Khristu amanena. Ndi chimene Mulungu wathu amatanthauza. Kuti tikuyenera tibwere kwa ndani kodi kwa iye. Ndi submission. Ndikuza nini? Mtendere amapereka Mungu. Mtendere amapereka Mungu. Ndaonapo ine anthu kandi chuma chambimbi kandi nyumba nditu zabwino zikulu koma osakani kodi osapeza mtendere. Kumasoka ndi tutulo. Pamene wino wake maybe wakona ninja ayomwe kumapezonera kugona chiro chake nkumalota ndi tubulo bwino. Kuzuka ndi muno bwino. Mosangala. Ukazipereka pamaso pake pa Mulungu, ukasiya nditu zina zonse zoyipa, ukasiya nditu zimene zikutilemesa, tikasiya zinthu zimene zikutimasa kuti tithodwe, kubwera nazo pamaso pa Mulungu. Andi ndikuzeni, sichi ndichopheka tina kuti tikhoza kapena mukhoza kuchita noka, zingatheka. Ndichifake anthu ena amene ati know chimwa so I can't go to church. You know, fortunately ndidowe pande singapita church. Nakuma ndi munthu nake posachita mu pana katheke nakake. Man you know, I'm not good to go to church. I said, hey, ndekukudikilira chani? Because ku church kamera Mulungu amafuna nthu osapemphera kuti awaphunzise. Muonedi. Ndize ndonati sitingathe kupanga tokhayi. Ndifana ndikusimikizeni musavutike kamera musintheka muzipita ku church yayi. Mukapeza church chimene chikuzana nati mutembenukire mtima kumene kuti mbwe ku church kuno akuna mizani.
Nkhani yonadi niwo mubwere mmene mulidi kama mukutani kama ndifuta tundwanji kandi uchimwa chuka matundwanji kama mavuto achuka because inono kasimungate kuzitula koma kufutika munthu wina wake kuti akutuleni akuthandizeni chinthu chencholemera kale muzitula bwanji ndicho mubwere nazo disitu mwezo vuto lomwelo kubwera kandi kuvutika komweko mubwere nako kandi kupanyika komweko mubwere nako kandi matenda omweko mubwere nako kandi nacho simene chikusokonezani mubwere nacho muneti ambuye ineyo tu ndili pano ndikufuna inuwe mundithandize palibe zothawayo ngati za Adam ndi Eva ku kalekale mu Genesis atachimwa pamaso pa Mulungu akukabisa Mungu gamba kumusakasaka wewe ndili kuno kudzisangasanga we don't run away from God ngakhale vuto titachimwisisa kakhala mmazona kunati inondi ochimwisisa mwatundu wanji ngakhale anthu ena akana kulebera malire kuti ujayi maybe ena amacha kunena kuti akalowa inesu ndikenda kuti ndikalowa koma I have good news for you tekuko Mulungu anatikondetsabe teko anatona kana titapelewera nditu ndichifaka yana bwera tikutana ngoti kuzatifera ndi musavutike ndi kukazisinthano kamwe koko musavutike ndi kusakasaka njira zoti muzitetezeno kamwe koko koma mubwere pamasaka pa Mulungu tikukuitanani pamasaka pa Mulungu kuti muphunzire za Mulungu muphunzire kuphunzira kumaphunzira munthu amene angakoti akuziwa mukakhala kumbali kuti simuziwa ndindi kukumemezana noti tibwere pamasaka pa Mulungu tisipaki submit tivomereze kuti ife ambuye tili pano antena kama nati amuthu akamwalira kumanati amaja akapume manga ni mavuto amene amatano kodi amaenda zimachitikira umwe wake wonse nali uvutika akakusidwa bajo zosaenda bwino mphawi nthenda zagonagona kungogona pa munthu kumwalira fa basi anthu haya akapuma ndifanda kusimikizeni mbali kulibe kupuma ngati moyo wako sio upereke pamaso pake pa Mulungu kulibe kupuma ndi chinthu chimene chimandipereka kwambiri moyo wangu chimandivuta kwambiri chimene chikuti akukulu tivutike pano pa pansi kumwati yase panonso tikapeza kuti tikavutikeso kapena kuti tikaloso kujahena what for alikuwa ndina kamina ndi chumwa cha bibika maybe akusanga arakama umetikozo at least ajerera we can understand but hey let me tell you what do we have ndi chinthu chopweteka kwambiri ndiye muli momwe tendo kuphunzira mumvesereniyo mwana amene amachitidwa discovery wang'ono kapena kuti kumuzindikira kuti atachita chakuti pala ana ena kamata ndifaza ka football muzamana ndi mwana maybe amakonda kuswera mpira amakonda kukanda kuluka zinthu amakonda anthu pakati ataona munthu yoyo amene akuzikhala chakuti anthu amene kamene tana amene akapeza sponsor kamene akapeza anthu amene atakuathandizira chimene iwo azakhale future amazatha kuzakhala chomwe chewa chamata kodi amakhumba kambi ali wa mwana ngati ali azamakonda swera mpira kumutenga bwana za kumpitisa ku school ya college ya mpira kumphunzitsa mwe kuchako kumphunzitsa ndi chimwe bwino kumuchita sponsor pa career yake pa chinthu chimene iye akuchikonda kuti azadere kuti azakhale akazakula ndithudi akuzazatani kuti kuzafikira koma akapeza anthu olakwika akapeza anthu amene sakati maybe kumthandiza komwe chimene iye amachota chicha angatani sangazachifikire chimene chichani nditi kunena kuti Yesu Kristo anati bwerani kuno kuti mphunzire chifukwa chani chifukwa choti ineyo ndinotani kodi ndineyo ofasa kufasa kwa Yesu Kristo kuti pangisa ifeyo kalowa chani kodi ufumu kumwamba kuti pangisa kuti ifeyo tikhale chani kodi tikhale ni mtendere weni mtima mwathu you see so tofunika kwambiri china kuti tilani kodi tiphunzire kwa Yesu Kristo tisalende kwa iye kuti ambuye ine pandekateka sindingathe ndifuna munthandize china chonse chimene ndingachite ndifande kusimikizeni pa anthu ena amatha kupeza ndalama koma sizimaoneka kumene mapita kumana ndi ati ndalama ife ndikugwira ntchito kumene kumagwira ntchito munthu mwathukuta kugwira ntchito ndi munthu mwamphamvu koma mbwana wako osakuyamika
sakuyamika nenda isona hapo ine kumugya ntchito kwa munthu pesa na kuti nkumapita azizake nkumabwera mati iwe umagya ntchito kwambiri iye kumapita kumakoza you just get Malawians because Malawians are foolish, they can't talk, we just give him peanut, then we done. They can work 6 to 8. I work from morning up to 11 o'clock without even complaining because that's how we used to. And I could kama kutenga nikadole zisiru mwamuto na anthu awango ndengolimbira kuti ndi zisiru osayamikiridwa kupanga chabwino chitu osati even nkazi nyumba kuti apange ichi osayamikiridwa avale ichi ino muoneka ngati ndo proud avale ichi osayamikiridwa osapeseka nyumba mtendere weni ndenda yani nkhani tu imene ngati submit kwa Yesu Kristu tivomereze tibwere kwa Mulungu kuti Mulungu atipumbise kumavuto ngati amene wawa. And let me tell you, ena akamona kanali maybe kupembesa zona mavuto kama chanchane koma ndifande kusimikizana na kuti ukamona mavuto utazipeleka pasipaka pa Mulungu utatenga tima wako sokusha mmanya make mwa Mulungu is better than amene alibe. It's better than amene alibe Yesu Kristo. It's very good because pamene inuyo Yesu Kristo ali nkati mwa mtima mwanu ali ndi inuyo ngakaye mupeze vuto mtima wanude kapena kuti moyo wanude umakhandi tu ukupeza be mpumulo mwapeza kuti wina wake wadusa pompo kapena ino madusa pompo opanda sapato osabaidwa hapo wina ngudusa pompo atavaa buti yake kubaida right kudwala corona wina nkuchira wina kumwalira wina kagona kuchipatala wina wasagona kuchipatala kungoma kani madzi kani malemoni kuchira. That's a peace of God in our heart. So ngani ndo nana kuti tikazi khudula kwa iye ndi amatigwirisano ntchito amatiuzano kapena amatiphunzisano zinthu zimene ife tingayeneye kuti tizitane kodi tizizichita zinthu zimene ife tizitane kodi tiziyenda. Mukumbuke zimene kama ndi muziwe zimene kuti ndi Yesu yekha amene amathandizira kuti pumulisa si munthu iya inono kapa ino simungathe koma mukuseweka Mulungu mukuseweka Yesu Kristu kuti abwere mwa ino ate kuthandizane ate kutithandiza kuti tikhale pa chimene ife tani kodi tifuna. That's it. That's what we need. So azanga no same mukha kusantira be ndikuna kusomene mukuti wanera we want you to be together. We want you to join us. We know akuti kwenda munyengo yovuta imene tikuti nyengo ino ni nyengo yoisa ndi tikufuna kuti tikhaye ndi Yesu Kristo. Unati tikamaenda tisikhala ndi Yesu Kristo tikamagwira ntchito tisikhala ndi Yesu Kristo tikamakuma ndi mavuto tisikhala ndi Yesu Kristo tizimuita mavuto athu tisikhala mavuto athu ino mukudziwa ine munthu amene angakhale kuti ali ndi nyumba yake namamva njala kumene ali kutali kuja koma poziwa kuna kuti nyumba mwake muli chakudya mmene angamvere njala kukoza kala kosiyana ndi munthu amene ali ndi njala komanso nyumba mwake mulibemo chakudya. Because ingakupole kumene kuchakuta you still have the mind kama nado umakhabe ndika confidence kena kake umakhabe ndika chikuka kachilimbikiso mkati mwako unena kuti andi kafika kunyumba nkatani kodi ndikaja because ndasi anthu oje apo ndasi yakena kaka apo ndikuti difference ala vude ndikatani kodi ndikaja koma munthu amene alibe ndikopo ndaso njalaso uko apakapa mavuto sapo mwana ndineo ndipita kunyumba kulibeko chakudya oni kuno kulibeko chakudya saka ndi chiyembekezo saka ndi chiyembekezo ndi tikamavutika tikamaenda kamunyengo konai tikamaenda munyengo inonyansi tendazi tikamaenda munyengo ya umphawi tikamaenda munyengo ya zovuta izi tikamaenda mmene mumo ndi Yesu Kristu asatipumweza kuti pasa ntendere mutima mwathu. Andu kumakuchwani kuti ndina bosi mulibe china kicho ali panthu anaka kuvala nthawi zosakhala kuvala jacket osakhala 2 days la tapos wina akagwa 10 tenge kurenga 10 shop kagwa sapa ni sapa yanga yo sapa lako the same color the same amount pesa ni duva 2 days yandu ya tap wina akuvala be mwe mpaka na zaka ili umanya ndijani mafuta umwe
kuzoa zanu kwasola kumabiliwira inu kwasola usana ndikoni osabiliwira kumene ndichani kumene feyo tikupita kusogoko kumene tikupitako zimatha kumachitaso kumaonekera paziko apasi pompano because musalamisire ndi mukavutika pano paziko apasi muvutike musasira ndiye mukamala asikakunamiza kamene akasanamiza asikakunamiza asanamiza kamaze asanamiza akasakuti akupita akapumira kuna yekaya amene amapuma ndamana mwa Yesu Kristu amapita yokata nokodi ukapuma koma ngati sana mwa Yesu Kristu kulibe kupuma ndikumavuto anosopano uposano amene amawatani kodi waona chasopano vuto amene waona achakhala kuti ndochepa amene achawo malipo unoyena anosopano ndichimafunika kuti ndikhale ndi Mulungu ameneyi unaona ngakhale ndikuvutika ndichiyembekezo kuti ine koma Mulungu andisunge china chake pena pake ngakhale ndingavutike lero odienda upata jacket lero koma mawa ndikudziwa unali Mulungu anga wandisungira jacket pena pake wandisungira zakudya pena pake wandisungira moyo ucho nifaka munthu amene anokhupira akamwalira samwaliratu because amakhaso njani kodi ndi moyo Bible kuna kuti Yesu Kristu akana dine ndito kuuka chano kodi kuuka ndi moyo tikaza kwa iyeyo tikaukisidwaso nditi kuenda kuti salende we surrender to him and tell God you the fact that Mulungu si hadi despite kufuna ifuti zimpembeza kamana ndi Mulungu sizodi sanga kamana kuti Mulungu amasausika nditi ngati face kupembera kupembera kumachizia ubwino ife tokha tikoko submission imekuchitika imatithandiza fe kuti tiyende moyo upambana tiyende moyo wachisomo tiyende moyo wamachiriso tiyende moyo wosamalilika tiyende moyo wabwino tiyende moyo wosatha zimatithandiza ife tokha tikoza kumakhala tikoza kumakhala koma kulira kwa Mulungu kumakhala kuti nthanga inu mukumwali yadu chifukwa chakusala kodi chakusaziwa anthu anga inu mukuvutika chifukwa chakusala kodi chakusaziwa chifukwa polenga ziko ino lapasi nakhazika china chilichonse unakuti munthu apange benefit osatavutike ndikuwafuza nakuti mnapita ndi ucheji kama mnapita kampera ndi afuza koma munthu yo ali ndi mavuto ambiri ndi osaneneka ena mpita kumali ndi mafaza kafa mayo takungu malira wagira chino zakatusenze kawa 50 years kulo kafa mayo takubasika mwa wasaziya wantamba bwa kufaza kwe traki efaza ugwa kwa sije kulo mayo ngo kha 2 days kumalira kwa peza anako omwe amene unabeka uka apwisa pwisa fit angofika basi usiku ja kubasa kamba kugogoda kamba kupomonda 2 days mfuta malira onet dizi zikupembea kumatithandiza ife tokha ena tisamana nebo tisanene munama